Mais il reste tout à faire, y compris une réforme électorale que le MSM bloque depuis des années et des années. Moi-même, le Premier ministre, nous nous battons depuis des années pour une vraie réforme électorale, pour une vraie démocratie électorale. Nous le ferons pendant ces 5 ans, Madame Speaker. L'administration régionale, ça aussi c'est la démocratie. Nous allons complètement réformer. Un Freedom of Information Act, déjà ce qui a été fait au Parlement, ceux qui ont vécu ces dernières 5 années le savent. Mais il y a encore tout à faire là aussi, du côté de la démocratie. Law and order, le CIPI, la honte que l'ancien CIPI a été. Et bravo au nouveau CIPI. Je n'hésite pas à dire, il sa vie, il ne flanchera jamais le nouveau CIPI. La police a retrouvé ses lettres de noblesse. Le DPP est aujourd'hui en pleine possession de ses pouvoirs. Tout ça, c'est la démocratie, law and order. Nous allons éliminer la corruption. Ça a commencé. Nous allons casser les reins à la drogue, aux trafiquants de drogue, pas aux malheureux consommateurs, aux malheureuses victimes. On va les aider, mais on va casser les reins, contrairement au blablabla du MSM. Une honte, l'histoire retiendra ce qu'ils ont fait en ce qui concerne la drogue. Et nous sommes en train, et nous sommes obligés de redresser l'économie, qu'ils ont détraqué complètement. Mais nous redresserons l'économie dans le maximum de justice sociale. Voilà notre programme. Je n'hésite pas à le dire, c'est un programme très, très, très ambitieux. Mais nous le réaliserons dans toute la mesure de nos possibilités. Mais je vais préciser 2 choses. Premièrement, s'il y a quelque chose dans notre programme et qu'en approfondissant les choses, nous voyons que ça va faire du mal à la population, du mal au pays, nous n'allons pas, comme des bourriques, aller de l'avant. Mais nous expliquerons, si jamais il y a des mesures qu'on a préconisées et qui s'avéreront pas bonnes. Et pareillement, Madame la Speaker, s'il y a des choses dans notre programme qu'on n'a pas mis, ça on a oublié, ça on est passé à la légère. Mais si nous trouvons que c'est dans l'intérêt du pays, nous ajouterons et nous expliquerons. Ce qu'il ne faut pas faire dans l'intérêt du pays, de la population, nous ne le ferons pas. Ce qu'il faut faire, même qui n'est pas dans notre programme, nous le ferons. Il faut que tout le monde comprenne bien ça, dans le Parlement et en dehors du Parlement. Je souhaite aussi rappeler à la population que nous avons 5 ans. Nous avons fait beaucoup pendant 3 mois, mais il nous reste tout à faire, oui. Mais il ne faut jamais oublier que nous avons 5 ans pour réaliser ce programme. Ni moi, ni le Premier ministre, nous n'avons aucune intention de perdre du temps. Non. Bien au contraire. Mais nous avons 5 ans, je fais un appel à la responsabilité. Il n'est pas possible de tout faire tout de suite. Surtout quand un pays a été détraqué, a été pollué, a été pourri, comme le MSM l'a fait. Donc je demande à la population, 3 mois c'est court, c'est rien. Nous avons beaucoup fait, nous avons tout à faire. Mais nous avons 5 ans devant nous et nous n'avons aucune intention de perdre du temps. Aucune intention. D'ailleurs, nous avons montré notre détermination à réaliser ce programme dans toute la mesure du possible. C'est pas sans raison que le Premier ministre, le gouvernement, nous avons mis sur pied un comité de suivi, ministère par ministère. Les fonctionnaires et les ministres auront à faire un bilan à intervalles réguliers, un comité de suivi, et le Premier ministre a même décidé qu'il y aura des special cabinet meetings à intervalles réguliers
pour se pencher sur le travail de ce comité de suivi et voir où il faut corriger, où il faut accélérer. Donc, donnez-nous le temps à la population, donnez-nous le temps. Nous avons commencé le travail, nous avons 5 ans, mais nous avons donné des preuves que nous n'avons pas l'intention de perdre du temps. Et le Premier ministre, moi-même, nous allons revenir à la charge que nous avons fait dans le passé avec un National Economic Development and Social Council. Nous avons beaucoup à apprendre de pays comme la Jamaïque. Il faut un National Economic Development and Social Council solide, mis à jour, nouvelle vague si je puis dire, comme existe dans plusieurs pays, de façon à ce que les forces vives de la population, les forces vives du pays, les NGOs, Non-Government Organizations, les syndicats et le secteur privé aussi, tout le monde participe à cette entreprise que nous devons réaliser dans les prochaines 5 ans. Et je disais, je demande aux jeunes, je conseille aux jeunes, je conseille aux autres de suivre de près ce qui se passe en Jamaïque. C'est pas sans raison que quand nous avons parlé d'un Fiscal Responsibility Act, j'ai fait référence à la Jamaïque. Parce que là-bas, ils ont non seulement fait un Fiscal Responsibility Act, mais un Fiscal Responsibility Commission to see to it que le Fiscal Responsibility Act est appliqué et respecté. Mais pareillement, nous allons prendre inspiration de la Jamaïque d'ailleurs pour remettre sur pied un meilleur encore National Economic Development and Social Council, de façon à ce que tout le monde puisse participer. NGOs, syndicats, forces vives, jeunes, y compris le secteur privé. Je vais faire un appel surtout aux jeunes dans ce Parlement, dans le pays. Ce qui ne coûte pas cher, nous allons le faire. Toutes les mesures constitutionnelles, politiques, qui ne coûtent pas cher, mais qui dépendent de la volonté politique. Nous avons de la volonté politique à revendre, mais nous n'avons pas de sous. Qu'on réalise bien cela. Le MSM a fini cette économie. Nous sommes passés très près de downgrading, et par Moody's, et le FMI, mais par Moody's. Nous sommes passés très près d'un downgrading. Le danger est toujours là. Un downgrading nous guette si nous n'assumons pas. Et je salue le Premier ministre, le courage qu'il a eu pour prendre les finances. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des décisions difficiles à prendre et qu'il n'a pas peur, au contraire. Il veut prendre des décisions difficiles et non pas laisser à d'autres. Certains l'ont fait ça, quand il y a des décisions difficiles. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie depuis bien longtemps. Quand il y a un passe-sirop, oui. Quand il y a des décisions difficiles à faire, sauver un des autres. Mais je salue le courage de Navin Ramboulam. C'est un moment difficile. Le prochain budget qui vient, ce ne sera pas le budget de Navin Ramboulam seulement. Ça doit être notre budget à tous. Les efforts qu'il y a à faire, les sacrifices, je n'hésite pas à utiliser les mots, les sacrifices qu'il y aura à faire, les efforts qu'il y aura à faire, il faut que ce soit un effort partagé par nous tous. Je salue à nouveau le courage de Navin Ramboulam, mais nous devons tous être avec lui, une équipe pour faire face à une situation difficile. Je le répète, nous sommes passés très près d'un downgrading. Et le downgrading nous pend encore au nez, nous pend toujours au nez. Si à l'occasion du prochain budget, surtout, et même avant le prochain budget, mais si à l'occasion du prochain budget, on ne fait pas ce qui les décisions politiques, ça dépend de la volonté politique, mais l'économie s'en fout de la volonté politique. L'économie a ses propres règles, a ses propres exigences. C'est pas la première fois que je dis ça dans l'île Maurice, qui passe par une situation de crise. Donc, je demande à tout le monde de bien comprendre. On n'a pas d'argent pour dépenser à tour de bras, pour endetter davantage le pays.
pour approfondir encore le déficit budgétaire. On n'a pas le droit de le faire. Parce que ce qu'ils ont fait, le MSM, c'est hypothéquer l'avenir des jeunes. Un égoïsme horrible. Faire plaisir, faire la bouche douce. Et hypothéquer l'avenir des jeunes. Ni Navin, ni moi, pardon, le Premier ministre, ni moi, nous n'avons pas l'intention de faire ça. Nous avons l'intention de nettoyer, de redresser, de reconstruire nos pays, notre pays, à commencer par son économie, que le MSM a foutu par terre. Madame Speaker. Il y a des urgences. Et je demande à la population de bien comprendre ça. Là, l'urgence des urgences. Et je salue le travail du ministre responsable de ce secteur. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, je dis ça. On n'investit pas dans les nouvelles machines, on n'investit pas comme il faut. Ça va finir mal, et c'est en train de finir mal. C'est l'électricité. C'est l'urgence des urgences. Parce que si on... Regardez l'Afrique du Sud. Combien d'années encore l'Afrique du Sud va charrier cette crise de l'électricité, de l'énergie? Malheureusement, je dois dire, il est peut-être déjà trop tard. Je dis ça pas pour faire peur aux jeunes surtout, mais il est peut-être déjà trop tard. C'est pourquoi je dois vous dire, nous avons discuté jusqu'à la possibilité. Il y a des pays qui ont été obligés de faire ça. Il y a des pays qui ont fait pire que nous et qui sont maintenant obligés de louer des bateaux électriques, c'est-à-dire des bateaux pour produire de l'électricité. Un pays comme le Gabon, il y a 2 bateaux turcs qui produisent de l'électricité en tête de râle parce que ils ont atteint le stade que nous risquons d'atteindre dans quelques semaines, dans quelques mois là. C'est terrible et ça coûte cher. Qui va nous prêter, c'est pas le mot, mais nous prêter le bateau pour produire de l'électricité sans descendre nos pieds, comme on dit? Ça se paye, ça. Je demande à tout le monde de bien comprendre, depuis 10 ans, 15 ans, je dis ça. Ah, on est crié au loup, mais le loup là. J'ai plus besoin de crier. Le loup est l'apôtre. Et le sens, c'est pas une coquin l'apôtre, là aussi. L'urgence, c'est l'électricité. Soyez avec nous, surtout les jeunes, les nouveaux. Soyez avec nous, c'est tough. Et je salue encore une fois le travail du ministre Patrick Assia-Valène. Nous sommes une équipe qui fait un travail formidable. Et son problème, c'est aussi que non seulement l'électricité, le problème est l'eau. Et pas fini l'eau aussi, wastewater aussi. Hein. Wastewater aussi, c'est... Excusez-moi, madame, j'allais être non-parliamentary, je me suis retenu, mais l'eau, l'électricité et l'eau. Et l'eau, seulement je sais que le ministre a des idées, tout le monde a des idées là, surtout dans le nord de l'île. Dans le nord de l'île, c'est un drame, ailleurs aussi. Donc l'eau et l'électricité, c'est tout un programme. Et nous travaillons nuit et jour là-dessus. À part l'eau et l'électricité, la drogue. Mais les gens ne se rendent pas compte. Je salue le travail de l'Attorney General, entre autres. En quelques semaines, là, lui et son staff, et il a des officiers superbes. Travaillent nuit et jour. La nouvelle loi est prête. Une nouvelle loi pour aider les victimes de la drogue. Aussi pour combattre, mais le combat contre la drogue, c'est avant tout là-dessous, c'est avant tout la police. Et là aussi, le nouveau commissaire de police a tout réorganisé. On entend beaucoup parler des grands barons de la drogue, là. Déjà, on n'entend plus grand-chose. Mais nous comptons sur le commissaire de police, sur là-dessous, réorganisé et renforcé, pour vraiment pas blablabla, comme la cuisine le disait, nous allons vraiment casser les reins aux trafiquants de drogue,
aux importateurs de drogue, aux barons de la drogue. D'un côté, casser les reins à la drogue, aux trafiquants, et de l'autre côté, aider les victimes, avec une nouvelle organisation qui sera présidée par le Premier ministre lui-même, pour vous montrer toute l'importance que nous accordons à ce combat contre la drogue et pour les victimes de la drogue. C'est une urgence, et nous n'avons pas perdu de temps, et je le redis, je félicite l'Attorney General et son équipe. Mais aussi Sam Lotan, aussi les autres qui nous ont bien aidés. Un problème difficile, mais nous avons commencé à le résoudre. Et quant à moi, il y a une quatrième urgence qui me tracasse, c'est le thon. Le thon, le poisson, le thon, pas le tonton, le thon dans l'océan Indien. Si nous continuons comme ça, si l'Union européenne continue comme ça, si nous ne cassons pas les reins à la pêche illégale, oui, la pêche illégale, ça il faut casser les reins, c'est pourquoi pour moi, j'accorde toute son importance à Agaléga, à ce qui se passe à Agaléga, le coup de main que l'Inde nous donne. Ce sera un outil vital pour combattre la pêche illégale qui est en train de tuer. D'un côté, le climate change, le changement climatique est déjà en train de tuer le thon dans l'océan Indien. L'autre côté, la pêche illégale. Inhumaine, les conditions dans lesquelles cette pêche illégale se... Mais pas seulement la pêche illégale, le overfishing. Moi, ça me révolte, je vous dis franchement, que des pays développés qui ont fini tout le thon chez eux, dans le parage, viennent ici, dans l'océan Indien. Et si ça se fait, c'est parce que nous sommes divisés. Depuis des années, je dis, il faut que, malgré les problèmes que nous avons avec les Maldives, mais il faut que Maurice, les Maldives, les Seychelles, Madagascar, les Comores, toutes ces îles-là, mais aussi la Tanzanie, le Mozambique, parce que nous devrions savoir le thon tourne. Il n'y a pas beaucoup de thon commercial qui viennent dans nos eaux. On a beau leur sourire, ils ne viennent pas. Ils font le tour, ils passent le nord de Madagascar, Mozambique, ils repartent, Seychelles, Diego Garcia, ils reviennent. Mais c'est un gros danger. Et ça fait beaucoup d'emplois, ça. Ça fait plus de 10 000 emplois, directs et indirects. Beaucoup d'emplois menacés. Il nous faudra non seulement maîtriser ce dossier, le ministre de l'Agriculture et des Pêches, le junior ministère, nous travaillons. Mais il faudra aussi que la diplomatie s'y mette. Il faut que Maurice et les îles de la région, mais aussi l'Inde, le Sri Lanka, le Mozambique, la Tanzanie, le Indian Ocean Tuna Commission ne marche pas. Et dans une large mesure, ça ne marche pas parce que les pays riches qui sont membres de cette commission, le Indian Ocean Commission, les pays européens, je dois dire, contrôlent en fait, ou plutôt immobilisent cette commission. Donc pour moi, c'est une autre priorité. Il y a beaucoup de priorités. Mais je m'arrêterai là en ce qui concerne les priorités, les urgences. Et je dirais ceci. Ce gouvernement est en train, avec le peuple, de sauver l'île Maurice. Mais nous ne pensons pas à l'île principale seulement. J'ai toujours été, je suis très proche de Rodrigue. Très proche. Je suis fier que c'est moi, Serge Clair et les autres qu'avons donné, pas donné, qu'avons mis sur pied l'autonomie de Rodrigue. Mais aujourd'hui, ça va mal à Rodrigue. Je ne veux faire la leçon à personne, mais il y a une majorité d'un député et il y a des irresponsables dans l'Assemblée régionale de Rodrigue. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est Rodrigue, le peuple de Rodrigue, et non pas un tel. Alors nous n'oublierons jamais Rodrigue dans notre travail de reconstruire l'île Maurice. Agaléga aussi. Il y a 3 députés qui représentent Agaléga. J'ai présidé plusieurs comités interministériels sur Agaléga. Il faut tout recommencer à Agaléga. Le Outer Island Development Corporation, qui gère Agaléga,
doit être réformé, doit être renforcé. Comptez sur nous, les habitantes et habitants de Agaléga. Mais pas seulement Agaléga, pas seulement Rodrigue, pas seulement Agaléga. Saint-Brandon. C'est un bijou, Saint-Brandon. Un des crimes que je ne pardonne pas, c'est ce qu'ils ont fait à Saint-Brandon, le MSM. Il y a, je cite de mémoire, 12 ou 14, j'ai oublié, mais 12 îles qui sont contrôlées par Raphaël Fishing. Ça se passe bien. Mais dans les autres îles qui ne sont contrôlées par personne, ils ont fait un pillage avec le marchand de poissons, le bandit. Pêche illégale, un crime ils ont fait à Saint-Brandon. Et pourtant c'est un bijou. Nous sommes en train de nous occuper de Saint-Brandon aussi, protéger Saint-Brandon, et nous travaillerons avec Raphaël Fishing. On n'a pas fait des cadeaux à droite, à gauche, nous. Mais s'il n'y avait pas eu Raphaël Fishing sous le régime MSM, il n'y avait plus de Saint-Brandon. Il n'y avait que des Wakasio. Des bateaux qui ont échoué sur les récifs de Saint-Brandon sont encore là. Moi, j'ai les procès-verbaux d'une réunion présidée par, je ne sais pas quel ministre MSM, moi. Et voilà les options. Ça. Nous choisissons la dernière option, c'est-à-dire ne rien faire. Il faut lire ce procès-verbal. Ne rien faire, c'est-à-dire laisser cette épave qui est encore là. Et quand il y a eu un naufrage, c'est Raphaël Fishing qui a aidé à sauver les membres de l'équipage, etc. Et vous n'allez pas croire, c'est Bougla. Enfin, pas seulement Bougla, il y a du Bougresse aussi, enfin, foutu dans ce MSM-là. Parliamentary, Bougresse. Ils doivent encore, nous devons pareil comme la SADC. On a été bottés hors de la SADC à cause d'eux. Parce qu'ils n'ont même pas payé. Ils ont voté dans le budget en argent. Pourquoi ils n'ont pas réussi à voler? Alors, ils ont gardé. Là-bas, on doit encore, nous, l'île Maurice, on doit 5 millions de roupies à Raphaël Fishing. Parce qu'ils ont sauvé les membres de l'équipage, parce qu'ils ont empêché la pollution, etc. Mais qu'enfin! En tout cas, nous allons faire de façon, parce que l'environnement, mon collègue Rajesh Bhagwan, Johanna Béranger, les jeunes députés et ministres, Fabrice David, les autres, nous sommes des obsédés de l'environnement. Ah ben pour nous, l'environnement, c'est avant tout Saint-Brandon. Protéger Saint-Brandon, développer, faire un bijou écologique de Saint-Brandon. Tout ça, nous allons le faire, pas seulement l'île principale de Mauritius, mais Rodrigue, Agaléga, Saint-Brandon, en attendant que nous récupérions les Chagos et Tromelin. Parce que c'est d'abord une question de souveraineté, les Chagos et Tromelin, mais c'est une question aussi de zone économique. La petite île Tromelin, c'est gros comme ça. Il n'y a personne dessus. Enfin, là, pour le moment, il y a des étrangers, météo, etc. Mais ça génère une zone économique immense. Et quand on prend Maurice, on prend Chagos, on prend Diego Garcia, on prend Agaléga. On prend Chagos, on prend Agaléga, pardon, on prend Saint-Brandon, on prend Tromelin. Mais c'est ça, il y a même... Le leader de l'opposition n'a même pas compris ce que nous disons dans notre programme. Nous sommes un small island state, mais nous sommes un huge ocean nation. Nous sommes les deux. Ça aussi, ils n'ont pas été foutus de comprendre. Nous sommes les deux. Nous sommes un small island state. Et là, la COP 30 arrive, là. Rajesh Bhagwan, Johanna Béranger, les autres, nous sommes en train de préparer activement. Vous vous rendez compte que dernier COP 29, le ministre de l'environnement de l'île Maurice n'a même pas été présent, c'est-à-dire à cause des élections. Ben là, nous préparons. Et moi, je pense que l'île Maurice peut jouer un grand rôle. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes un Small Island Development State, nous sommes dans le groupe Afrique. Afrique Environnement est extrêmement important, a été à l'avant-garde de COP 29. Nous sommes donc un Small Island State, nous sommes dans le groupe Afrique, nous sommes proches de l'Inde. L'Inde
a été un des rares pays, à part les pays pauvres, les pays sous-développés, les small island states comme nous, l'un a protesté à l'occasion du dernier COP 29. Un des rares grands pays a protesté. Quand on met tout ça ensemble, véritablement, nous pouvons jouer un grand rôle en ce qui concerne le COP 30, en ce qui concerne climate change. Et je tiens à dire quelque chose aussi. Ça n'a même pas été expliqué à l'île Maurice. L'île Maurice et les Seychelles sont les seuls pays, pas rares, les seuls pays à avoir réussi à tomber d'accord. Nous avons notre économique zone, les Seychelles ont leur exclusive economic zone, nous avons notre exclusive. Seuls 2 pays, seuls 2 SIDS au monde à être tombés d'accord pour étendre conjointement. C'est une merveille, ça. Et on prend ça à la légère. Les gens de ce secteur du Prime Minister's Office ont fait un travail formidable. Mais il faut consolider. Et comme toujours, on est à la traîne. Donc, il y a un Joint Extended Continental Shelf. Il y a des réunions régulières, Seychelles, Maurice, Maurice, Seychelles. Pour protéger, pour développer, pour préparer l'avenir. Et vous savez, les petites Seychelles, dans le cadre de ce Joint Continental Shelf, les petites Seychelles, avec la permission de Maurice, sont en train de développer les Bambara, la culture des Bambara. Et c'est là beaucoup d'argent dedans. Sur le Bambara, donc sur le... Et là, avec notre permission, encore une fois, les Seychelles vont aller de l'avant pour voir si on ne peut pas faire l'élevage de crabes sur le... Nous, malgré toute la bonne volonté des gens du ministère concerné, on est à la traîne. Mais je demande aux jeunes de comprendre. D'habitude, les pays voisins se battent à coups de canon. Là, c'est probablement le seul exemple où 2 pays voisins tombent d'accord pour étendre leur zone. C'est quelque chose de formidable et ça peut servir d'exemple au monde entier. Je félicite les fonctionnaires, les responsables du Prime Minister's Office, ce département-là, et ils peuvent compter sur nous qu'on va bouger toujours plus avant en ce qui concerne ce Joint Economic Extended. Madame Speaker, après 5 ans de gabegie, de corruption, d'abus, d'arrogance, 5 ans d'horreur, ben ce peuple, avec l'annonce du changement, mais c'est ce peuple qui a réglé ses comptes à cette bande de bandits. C'est le peuple de Maurice. Aujourd'hui, nous avons à reconstruire, à nettoyer, à reconstruire notre pays. Après 5 ans, nous avons le devoir de réussir, Madame Speaker. Nous voulons un pays ressuscité, un pays exemplaire, un pays solide. C'est ce que nous voulons construire. Un pays exemplaire, un pays ressuscité, un pays exemplaire, un pays ressuscité, un pays solide. Pas pour faire plaisir à tout le monde, mais pour l'avenir des jeunes de ce pays. Nous avons beaucoup fait déjà. Je demande à la population de bien mesurer tout ce que nous avons réussi à faire pendant 3 mois et d'être avec nous, de nous aider pendant ces 5 ans à venir. Il faut que l'île Maurice, après les 5 ans à venir, sorte, comme je dis, ressuscité, exemplaire, solide. C'est pourquoi je terminerai en disant « Let Mauritius be Mauritius again, again and again ». Merci, madame. Thank you very much, Honourable Deputy Prime Minister. Prime Minister? Madam Speaker, I take the floor this evening with a deep feeling of gratitude
and relief. Gratitude to the people of Mauritius, who on the 10th of November of last year took their destiny in their own hands and chose this government to be the custodian of the future of this country. And I say relief, on a poussé un grand ouf. Tout le monde, on peut respirer maintenant. Parce que heureusement, nous avons pu convaincre la grande majorité des Mauriciens que notre patrie, que notre pays, que notre mode de vie, que notre unité était en danger mortel. Ils ont compris. J'allais dire que c'est mon ami Paul Béranger, le Deputy Prime Minister, qui avait coined this phrase. Il vient de le répéter là, que les Mauriciens sont un peuple admirable. Combien vrai. Nous avons prouvé que l'île Maurice est capable de réveiller. On dit merci, Maurice. Les Mauriciens ont compris qu'il fallait se rallier autour de l'alliance du changement et botter ces dictateurs aux petits pieds, haut du pouvoir. Ils avaient confisqué l'État mauricien. Tout ce que nous entendons, les autres ministres qui font le discours, tout a été détruit. State capture. Ils croyaient que la République de Maurice leur appartenait. C'était leur royaume et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont agi. Mon ami Bagwan vient de dire la mafia sans masque. C'est vrai. Ils ont agi comme la mafia et sans masque. Et ils ont tout détruit, toutes les institutions. Aucune institution de notre pays ne pouvait opérer en toute indépendance. Ils avaient mis des chatois partout, aux ordres. Ils se sont même permis de s'ingérer dans le judiciaire, compromettant ainsi son indépendance et son impartialité. Madame la Présidente, aucun pays au monde, aucun pays ne peut progresser sans des institutions solides et indépendantes. Aucun pays. Madam Speaker, the government program is titled A Bridge to the Future. Because we want to lay the foundation, not only, as the Deputy Prime Minister rightly said, bring this country back on its feet, but we want to lay the foundation of a new Mauritius with a lasting legacy. We want to ensure that never again, never, our country has to go through what it went during the last 10 years. There is, as the Deputy Prime Minister rightly said, so much that we need to do, so much. They left the country in a state of depravity. 10 wasted years. And as he said, many people don't realize it. We have done a lot in the 3 months already. I don't want to go through the whole program that we presented. Each minister, each MP has spoken. But I want to highlight some of the measures. First, we have to save our democracy. We have to ensure that our democracy functions like a real democracy should. And there are 3 requirements, Madam Speaker, for a functioning democracy. First of all, you need to have individual liberty, free speech, and freedom of association. Second, you need to have free and fair elections. And third, you have to have the rule of law. Already people can see what a difference this parliament is. It is functioning with decorum. When I see the 2 members of the opposition protest, you wonder where were they during the last 10 years. Look at the way they treated members of the opposition. Personal attacks. I wasn't in parliament, but I was attacked every week. Cauchemar, ça, c'est cauchemar.
However, we also need to consolidate our fundamental rights. We will be setting up a constitutional review commission, which after consultation will make recommendations. Madam Speaker, the previous government, as we know, postponed local elections. Not once, not twice, 3 times. We will ensure that through an amendment to the Constitution that no government will ever be able to postpone local elections and deprive people of the right to choose their local representatives. We will also bring other amendments to better protect our fundamental rights, especially including our privacy rights. Already we have stopped this unwarranted decision to ask Mauritians to register the SIM card and to give the picture and their data and everything. All the database, Madam Speaker, that the previous government collected have been erased. We also are going to ensure that fundamental rights, further fundamental rights are protected relating to the environment, to technology, to health, to education, and so on. And we also want to ensure that elections are really free and fair. The great trick today is to call elections, commit electoral fraud, and say we won the election. Prior to the general elections, we had meetings with the Electoral Supervisory Commission and the Electoral Commissioner on the changes that we would wish to see. And we will have further discussions. But I can tell you already, Madam Speaker, that registration of electors will change. We wish, for example, in this the new local elections, electors who turn 18 will be able to register to vote until at least 1 week after the writ of election is issued. Not like it used to be. You know how it is before the electoral list comes out, and then just off the next day you turn 18, you can't vote. For a whole year you can't vote. We will also make use of new technology to facilitate registration. The other thing that happened, we saw that especially in 2019, erasure of a voter's name from the registration list. This will have to stop. It will have to follow due process, and the voter whose name has been erased, or it is proposed to erase, must be informed officially that his name is about to be erased, and he can then decide whether he wants to go and see his name put back on the register. And we will give all the support that we need to the Electoral Supervisory Commission so that counting can start on the same evening after the election. It doesn't have to be. This, I have spoken to the Electoral Commissioner. I rechecked with him today, but we'll go and meet with him. I'm sure we'll have a team to meet them. If we give them the means, this outdated system of carrying the ballot boxes in lorries and keeping them overnight and then having people to watch, this will finish, stop, gone. We will also toughen the law on impersonation. No one should be allowed to impersonate another voter and vote in his or her place. It is not acceptable. A voter who waits patiently, and we see what Mauritians are like, they will not make a revolution. They will wait, as they did. They waited 5 years to boot them out. They will wait patiently for 5 years to exercise their democratic right. But you can't have a voter who has waited 5 years, comes to vote, and then he's told or she's told that her name is not there anymore, or somebody else has voted already in his or her name. This is a denial of a sacred right, which is guaranteed in our Constitution. It is the worst denial of one's democratic right, and it is an affront to democracy. We also intend to bring in an anti-defection law. I know it's not easy. It is complicated. It's going to be complicated. But it is not acceptable. Look at the other side. It is not acceptable that an elected candidate becomes an MP and then switches
to the other side of the house after an election, this too is an affront to democracy. That member of parliament, he's free to want to switch sides, but he must go and face the electorate again before he does so. This is what we want. We will also include the right of recall. This is done, just now it's being done in the UK. There's an MP who has been condemned to prison. I think he's going to be recalled. We will also introduce legislation on the funding of political parties. We need also to increase the electoral expenses. Everyone agrees it is far, far too much. We will have wide consultations. We'll speak to experts to close all the possible loopholes to ensure that the will of the people is respected. We also said we will introduce electoral reform with a dose of proportional representation. It is a fair system. Every vote will then count. It is more democratic, and we will also ensure by this system that honorable ladies will like to hear this, that there will be more women represented in our parliament. This is the way. Madam Speaker, before the 2014 elections, our partner now, Resistance and Alternative, they were not allowed to field candidates because they were refusing to declare their community. Even though for the 2014 elections, they were opposed to us, the Labour Party and the MMM. But being Democrats, the leadership of the two parties agreed for a temporary amendment to do away with the requirement to declare one's community and to be able to stand in elections. They stood in election against us, but this is what democracy is about. We will now make this amendment permanent. No Mauritian will have to declare his or her community when they stand for an election, ever. Madam Speaker, as I said, I cannot go on every detail of the program, but the crux of the matter is we want to guarantee free and fair elections. And we want any Mauritian who wants to stand as a candidate not to have to declare to what community he belongs. Madam Speaker, another point which the Attorney General rightly pointed out, in 1998, I had asked for a presidential commission to be chaired by former United Kingdom Lord Chancellor. It's no mean feat, Lord Mackay, to examine and report on the structure and operation of the judicial system and the legal professions. That is also important. I should perhaps add that when I was studying law at the LSE, Lord Mackay came to give us lectures. And he was, at the time, he was the first Lord Chancellor who made major reforms in the judiciary in the UK. Major. And one of his proposals was the creation of a Court of Appeal. The Attorney General, I think, explained this very well. There will be a separate Court of Appeal. It will include both local and foreign judges, as is the case in Singapore, as is the case in Dubai. That is the best way if you want to bring up standards. We will also create a commercial court, again with both local and foreign judges. That will go hand. There's a globality, there's a vision. This will go hand in hand with the arbitration center, which I opened in Mauritius with the help of people in The Hague. Exceptionally, they sent a representative. We are the only country which had a representative of The Hague in our arbitration center. When we lost the election, they allowed the arbitration center to actually not do anything. They even had the temerity of objecting to arbitration results, which they had agreed to. The whole point of an arbitration is that it's designed quickly. There is no interference from politicians.
and you accept the result of the arbitration. This is not what they did. This will go hand in hand with what I just mentioned, the commercial code. Because, Madam Speaker, if you want to attract investors, foreign investors, and we need to give a boost to our financial sector, you must assure them, these foreign investors, that they're investing, that if ever there is a dispute, it will be resolved quickly and without any interference from politicians, and that the rule of law will prevail. It's extremely important. No investor worth his salt will invest in a country when he doesn't get this assurance that the rule of law will prevail and that the cases will be dealt promptly. Madam Speaker, we also intend to amend the Constitution to strengthen the powers of the DPP, as we said during the campaign. We have witnessed what happened to the former DPP. They tried even to arrest him. He had to run away from the back door of his home and go to, say, judge in chamber to get protection. The DPP, the actual DPP also was mistreated. The previous regime wanted to have the DPP under his thumb. They would control him, circumvent his powers, and they brought in this notorious prosecution commission to do just that. And, Madam Speaker, the previous CP, Commissioner of Police, Monsieur Gel, he went to the unbelievable, unprecedented length to challenging the constitutional powers of the DPP in court. Never happened before. Therefore, to make matters clear, absolutely clear, we are in the process of consolidating the powers of the DPP as we had promised. We have already brought, the Attorney General has already brought amendments to the Financial Crimes Commission and is bringing and to the Bail Act. We will repeal the Financial Crimes Commission and create a new national crime agency. That crime agency, we have seen in the past how investigations are deliberately done wrongly, leakages, and then you say nothing happens. This time, no. This national crime agency will have crack top investigators. They will know how to work because they've done it in the past in different countries. We will have officers, local, but assisted by foreign investigators, sorry. And we will have a national prosecution service, which will be under the DPP, because we want prosecution to be on one side and investigation to be on the other side, not as it is now. At the same time, we will reintroduce, I brought it to the House, but it didn't go through because we called an election, the Police and Criminal Evidence Act. I'm the one who bought it. And it will mean arresting and interviewing suspects will be done in a methodological way. It will protect the suspect. It will also protect the police who are interviewing. As the Deputy Prime Minister also said, ADSU has been revamped. It is now functioning as it should. You know, the Commissioner of Police, the actual Commissioner of Police, headed the ADSU. He knows. He brought results when I was Prime Minister. And now he's overlooking it, but we will also set up a national drug policy monitoring and coordinating agency with as chairperson, Mr. Sam Lutan, I think you mentioned. And also he will be, the executive director will be a doctor who knows, Dr. Suleiman, who knows about all these problems. Mr. Sam Lutan will be like a new drug czar, but he will be at the PMO. To be able to supervise, we will supervise everything concerned with drug trafficking. As the Deputy Prime Minister rightly said, where are you've heard of the drug barons now? We must consolidate the law as well. Et nous serons intransigeants envers les barons de la drogue.
while we also have to concentrate on rehabilitation, because they're victims also. You've seen how in the last election, the Bangladesh was given a flight in business class. This won't happen with us. We have already started action to restore trust in the police force. The police, first of all, they need to be trained properly, but they also have to have the means to carry out their duties. Now you go to a police station, when they were there, we're changing this. Somebody rings, they say, we don't have any transport. Or there's only 2 policemen there, one is half drunk. This has happened in the past. We will change all this. There will be a police training academy, and there will be continuous learning opportunities to them. And also, Madam Speaker, every police officer, it cannot be that a police officer becomes a sergeant, and then he stays as a sergeant maybe for 20 years. Why? Because some politician doesn't like his face or thinks he's this and that. A police officer must have a clear career path based on performance and meritocracy, not on who he was with or whatever. The promotion should not depend on politicians. Now, Madam Speaker, we are well aware of the disastrous economic situation we have inherited. I was laughing I was also laughing when the leader of the opposition said what he said. We have presented the state of the economy to the House, and you have to laugh because he was saying that they made an economic miracle. Mirage économique plutôt. Naufrage économique. There has never, as the Deputy Prime Minister just said, there has never been in this country, I've never seen it, such mismanagement of the economy, gross mismanagement. And that coupled with corruption. We know what they've been good at taking money. I'll give you an example, Madam Speaker. Would you believe, on the 8th of November, the election was on the 10th. On the 8th of November, they went and bid joint venture with 2 companies, I better not mention them here, for the Central Electricity Board. You know to what tune? One to the tune of 21,956,957 plus 78 cents CB. 2 days before the election. That roughly comes to 140 billion rupees. The other one, 23,208,688.95. 83 billion rupees. Mr. There, 2 jours avant les élections, 2 jours, le 8 novembre, voilà ce qu'ils ont fait. There will be, we will look at this. Had it not been for this government's commitment to put order in the finances of the country, Madam Speaker, Moody's would have certainly downgraded us, our sovereign rating, from investment grade to junk grade. And when you become junk, no investor will come and invest. Junk means it is unlikely that you will pay your debts. That is what junk status means. So this would have been catastrophic for Mauritius. It would have seriously undermined our ability to put the economy back on the rails. The task, as the Deputy Prime Minister rightly said, and it's true, that is why I kept the Minister of Finance. Already the Prime Minister's office is plenty of work. But we need to act responsibly and take the measures that need to be taken. We need to put the country back on its feet. The forthcoming budget exercise will reflect that determination, I can assure the House. We intend to inject a higher dose of performance-based budgeting as we prepare for the budget
of this 2025-2026. And we have to cut waste. We just have to look at the Director Body's report. It speaks volumes. And we didn't speak about our speeches, but he said the same thing. All unnecessary and doubtful projects and programs will be discontinued. We have to put the economy back on the rail. We cannot and should not spend money that we don't have. Look at the rate of the deficit and the debt that we have at the moment. The focus will be on more effective achievements and outcomes. Madam Speaker, we are at a defining moment in the history of our country. A moment that calls for a total reconstruction of our nation. We cannot carry on with the model of the past, geared for the needs of yesterday. We want to foster a system with an inbuilt transformational purpose to meet the challenges of the world, which is already in a state of flux. Our ambition is to evolve into an innovative and inclusive society, underpinned by prosperity, solidarity, unity, and it has to be sustained, where justice and meritocracy will prevail. The challenges we are facing, we cannot deny it, are daunting, but I'm confident that we will overcome our predicament, provided we take the measures, we don't shy away from taking measures that need to be taken. Economics is never statistic, it's not fixed, it changes. It is not a zero-sum game. But we must redynamize our economy, we must increase productivity, we have to look at the new poles of development, blue economy, climate change. The Deputy Prime Minister mentioned what happened with Seychelles. I don't think I mentioned it to him. We were about to go to the UN to sort the differences out. And going to the UN meant waiting for 10 years, maybe more. All sorts of maps and graphs have to be sorted out. I rang the president of Seychelles at the time, President Michel, and I told him we can't. We're neighbors, we're going to go to the UN and fight it out. Let's come to an agreement. And he agreed. Some people in his own government were a bit annoyed with him that he had agreed. But he said he had given his word to the Prime Minister of Mauritius, he won't change. And this is how it happened. But we have to develop what we have. I say to myself, thank heavens, Madam Speaker, that this new government has been elected. Otherwise, God knows what would have happened to this country. Nous aurons témoigné aujourd'hui l'effondrement de notre pays. That would have been the result. We have a difficult task ahead, as we always say. That is why young people want to leave the country. Cette jeunesse qui refuse toutes les formes de discrimination. Cette jeunesse qui veut voir prévaloir la méritocratie. Cette jeunesse qui veut sauver notre planète. We have to make sure that they come back to Mauritius. There is no magic bullet, difficult task ahead. J'ai toujours dit, je n'ai pas de baguette magique pour faire surgir une nouvelle société tout d'un coup. But we have the team. We have the team and the determination. We have a dream team. I kept saying this. Even before the elections, I was saying it is a dream team. A competent team with experience and determination and a sense of justice. After all, we're all socialists. The two parties here, we are members of the Socialist International. We started our fight by fighting for the people who didn't have any rights. Our creation was in the opposition, not like the MSM in government. We fought our way. And this is what we intend to do. I'm confident we shall overcome all of the difficulty that we have. We will build this bridge to the future. As the Deputy Prime Minister said, we have already put a mechanism to make sure that the measures are implemented
as spelled out in the program. There's a steering committee at my office and a delivery unit which will check, we will recheck, as I said. We will also have special cabinet meetings if need be, because we need to ensure that things get done. It will be long and arduous, as I said, not easy, but as I said, we have the team. Let me end with these words, Madam Speaker. Words from the former Secretary General of the United Nations, Dag Hammarskjöld, who was killed in a plane accident. God knows whether it was an accident or not. But this is what he said, and I said the same thing. I don't promise to take you to heaven, but I shall certainly prevent you from going to hell. Thank you, Madam Speaker. Thank you very much, Honourable Prime Minister. Honourable Second Member for Quartier Militaire and Mocha, I think we are coming to the end. Please. Thank you, Madam Speaker. After listening to each honourable member's speech on this motion, I am proud to state that we stand before you, a team, as the Prime Minister has just said, a team driven by purpose, bound by duty, ready to serve the nation, for it to stand on its feet. Don't worry, it's just iftar. Of course, we do respect it. Okay, let's let him, and then you can carry on, because I can't hear you very well. Okay, no problem. So I was saying that after listening to each honourable member's speech on this motion, I'm proud to state that we stand before you a team, a dream team, as the Prime Minister has just said, a team driven by duty, a sense of purpose, a sense of honour-driven commitment to make this country proud again, to make it stand on its feet. I'm grateful to each minister who has elaborated on concrete measures to tackle significant challenges we face on all fronts: social, economic, political. It is true, as the honourable member of the opposition stated, that the proof lies in the pudding. But without key ingredients and know-how, there is no pudding. The key ingredient lies in a government that is here to serve the nation. A government with a programme that emphasises good governance, ethics, integrity, and accountability. The proof lies in the vision, the political will, the determination and commitment of each member of this government to make our programme a success. Hearing former members speak about how they had been bullied, harassed, persecuted, can but move us, can but make us grateful for their resilience, for us to be able to stand here today and speak freely. I salute their resilience. I salute the way they have fought back and that they're here today with us, helping us new parliamentarians to work together for the nation. I'm thankful to each member here who is helping me in my everyday struggle in my constituency. I am truly grateful for the guidance. Indeed, many members of this Assembly have underlined how our programme aims to uphold democracy, aims to shape a future for every citizen of this nation, so that tomorrow they can stand freely as I'm doing here. They can speak without fear, and above all, hold power
accountable. I welcome the imminent constitutional amendment to enable any Mauritian to stand for election as a Mauritian. We are rising above divisive ethnic divisions, ethnic categories. We are rising above the past, and we're defining history for generations to come. We will welcome all amendments to the Constitution that seal a democratic future for our citizens. No more shall our voices be muffled. No more shall our privacy be violated. No more shall this country bear the brunt of dictatorship again. Madam Speaker, it was with deep concern, shock and revulsion that we heard about how public funds had been plundered. The people have been robbed indeed. The most vulnerable had their pensions cut. What our most fragile citizens have experienced may be described, Madam Speaker, as the banality of evil. The banality of evil has been described by Hannah Arendt in relation to the Holocaust. She was describing the casual nonchalance that an officer used to strike out the name of people destined for the gas chamber. The banality of evil describes an officer who casually strikes out the means of living for the most destitute, condemning the most destitute to live in anxiety, to live in fear, condemning the most destitute to live till they die slowly and in agony. This is the banality of evil that we are changing. This is the change we're bringing, because what we're doing is changing a nation's destiny, changing a system that is murderous. A system that cuts off the needy's pension is murderous. A system that condemns the weakest to misery and slow death is murderous. A system that has allowed drugs to thrive, crime to prosper, and violence to fester epitomizes the banality of evil. The banality of evil is when our children are left at the mercy of predators, of drug dealers. The banality of evil is indeed what this government program seeks to erase. This is what we're changing. This program is about protecting life, protecting the most destitute, protecting the most vulnerable, protecting the future of the nation. Upholding social and economic rights make our government a government of care, concern, and empathy. It has humanism and solidarity at its core. Indeed, we have heeded many members' passionate speeches against the scourge of drugs. They have vindicated with ardor our youth's right to a future, our youth's right to life unmarred by violence and drugs. With such exemplary care, our program precisely lays out the bridge, the roadmap, the beacon to steer us out of 10 years of dark history of violence. The program is our contract with our people, our firm agreement with the nation, our pledge that we have heeded their suffering, we have felt their pain, and we will take action. The people's will for Mauritius to be Mauritius again will be respected. Our program solemnly affirms that this government is here to build a future for each and every citizen, for each and every child, so that no one is compelled to leave their family, compelled to leave their home, compelled to leave the homeland to toil abroad in foreign lands. The key ingredient
for our program's implementation is our integrity, Madam Speaker. We're here to battle the banality of evil. We're here to battle the banality of crime and instigate institutional reforms to forge inclusion, justice, and protect life. So far, actions taken to improve judicial processes underline this commitment. We are a government of action, not just promises, not just words. The speech delivered by the Attorney General precisely foregrounded the deep-seated reason why we are in this government, why we are proud to be part of this government. Our aim is indeed to rebuild the nation, to forge a nation where our citizens can rely on justice, can hope for equity, can benefit from efficiency, transparency, accountability. Indeed, we're here to make the nation stand on its feet again, regain its honor, regain its pride that has been trampled upon. Each speech delivered in this August Assembly was centered on the people's needs, on the nation's priorities, and system change. It is with a heart filled with hope that we welcome the centering of ecology at the core of economic development, especially when we're focusing on the blue economy and we know that our oceans are ailing. It is with satisfaction that we welcome the implementation of AI-driven solutions with data protection and privacy at its core. It is with relief that we welcome the development to be made in our education sector for it to be inclusive. It is with purpose that we seek the Just Transition Commission for truly sustainable energy production and consumption. It is with a profound solidarity of sisterhood that I hear every woman's voice in this assembly, be it the voice of empathy or the voice of authority as required. To hear that our justice system is to be made accessible, founded on trust, and functional make us proud. It galvanizes our will to fight, to address each dysfunctionality, to wake up every morning, stretch our muscles, and continue the fight. We acknowledge each ministry's commitment to our program. We acknowledge each Herculean task being undertaken for system change. We thank our decision makers for being responsive to our suggestions. We are grateful to have leaders, to have colleagues, to have members of this assembly working together for this nation. Long-term visionary change to overhaul systemic dysfunctionality require, Madam Speaker, meticulous, goal-oriented strategic planning. To rebuild what has been dismantled, plundered, and destroyed for so long demands transformational leadership. We are privileged, Madam Speaker, to have experienced, authentic, and visionary leaders who will steer us out of the dark waters of history. We have leaders who understand that development should be above all human and nature-centered. We have leaders who are our role models and inspiration, who support us every day. Their emphasis on accountability, integrity, and hard work can but keep us on the right path. Indeed, Madam Speaker, the program means we will not rest on our laurels. Our lives are now entwined with the future of this nation. We are now at the service of the homeland, of the people, of nature, and future generations.
This program, Madam Speaker, is what holds us to task. The people have spoken. We have risen. Now we have to toil. No matter how arduous the road is, we will carry on the struggle. Gandhi showed us how to topple an empire with a handful of salt, homemade, with our own sweat, blood, and tears. We will follow suit. The nation will follow suit with food sovereignty and the dismantling of all oppressive systems. To conclude, Madam Speaker, this program is salutary, for it is grounded in the values of solidarity and empathy. It acknowledges socialist values that can build a stronger community, a stronger nation. With these words, Madam Speaker, I commend the motion to the House. Thank you. Honourable members, the question is that the Assembly resolves that the Government Programme 2024-2029 presented to the Assembly on Friday 24th January 2025, copy of which has been circulated amongst honourable members, be and is hereby approved. Those in favour say aye. Aye. Those against say no. The ayes have it. Honourable Prime Minister. Yes, Madam Speaker, I beg to move for the adjournment of the House to Tuesday, the 18th of March, 2025 at 11:30 a.m. The House stands adjourned. We're good.
ignorer